France, mais il y a aussi des hôtels. Ah, il y a des hôtels marocains, excusez-moi. On m'avait marqué juste France et Benelux, et donc Maroc également. Merci beaucoup. Ça fait pas longtemps, c'est pour ça. Bonjour à tous, enchanté. C'est un plaisir d'être ici. Ça fait presque jour pour jour 20 ans que j'étais pas venu au Maroc, donc toujours heureux d'être dans ce pays. Je m'appelle Sylvain, je suis account directeur et en charge du développement donc pour STR, pour les marchés marocains, français et du Benelux. Vite et vous intéresser, on va parler de pas mal. Je vais vous parler de notre maison mère, CoStar. Je ne sais pas si c'est le leader de l'immobilier commercial au niveau de la donnée et ils ont racheté STR en 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas STR, on est le leader mondial du benchmarking. On travaille avec des hôtels dans le monde entier depuis 40 ans cette année. C'est 90 000 hôtels qui participent donc à notre programme, qui nous envoient leurs données dans des buts de comparer leurs performances contre d'autres hôtels. Parce qu'un hôtel, s'il a un taux d'occupation qui a augmenté de 10% ou de 15% par l'année dernière, c'est très bien. Mais si les autres compétiteurs ont 2 fois plus, ça a moins de sens déjà. Le sample d'STR, c'est 11 millions de chambres et 78% des plus grandes marques hôtelières travaillent avec nous aujourd'hui, comme Marriott, comme Hilton, comme Accor et d'autres ici présents. On va parler un petit peu de comment se porte l'hôtellerie au niveau mondial. On va regarder un petit peu après l'Europe, l'Europe du Sud, le Maroc, pour finir sur des données prévisionnelles. On va commencer par une bonne nouvelle. Je suis quelqu'un de très positif, j'adore partager de la positivité. Et la bonne nouvelle, quand on regarde donc, la demande 2023 sur 2025, l'industrie hôtelière a vendu plus de chambres au même moment que l'année dernière. Une croissance d'1,3, ce qui peut paraître assez soft, mais quand vous vous rendez compte le nombre de nouveaux hôtels qui sont à marchés mondiaux, ça reste positif. Et si on enlève la Chine et les États-Unis, justement, de cette demande, la demande aurait été encore plus élevée, à peu près à 2,6. Donc vraiment beaucoup de positivité quand on regarde ces chiffres-là. Maintenant, comment on traduit cette demande sur les taux d'occupation? Donc là, en vert foncé, vous voyez les taux d'occupation, les pourcentages et la croissance. Donc l'Europe, l'Australie sont les continents qui ont les taux d'occupation les plus élevés, pas loin de 7 chambres sur 10 vendues chaque jour. Je répète, 7 chambres sur 10 vendues tous les jours. Il y a des continents qui ont des difficultés économiques, comme la Chine, comme l'Amérique du Nord, centrale, où on voit des baisses au niveau des taux d'occupation. Et c'est l'Afrique du Nord qui, avec 7%, a la plus grande croissance sur les prix, sur les taux d'occupation. Comme beaucoup d'entre vous, je pense depuis la reprise du Covid, vous avez vu que les prix hôteliers n'ont cessé d'augmenter et ils continuent d'augmenter encore aujourd'hui. Si on regarde l'Europe, ça reste assez stable, une progression de 2%. Quand on regarde l'Amérique du Sud, il y a pas mal de choses à prendre en considération, comme l'inflation et autres. Mais c'est encore une fois l'Afrique du Nord qui prend la première place, avec une croissance de 15% du prix moyen. Donc c'est vraiment, encore une fois, énormément de positivité pour le continent africain. On va regarder un petit peu l'euro et les pays européens. Et c'est un peu une économie à 2 vitesses. Il y a des pays qui ont repris, je veux dire, après le Covid, à d'autres périodes que certains. Et on va commencer par la croissance sur le RevPAR. Donc, juste pour vous aider un peu à déchiffrer ce slide, en violet, donc les pourcentages de croissance, c'est le RevPAR, donc le revenu par chambre disponible. En bleu, la croissance du prix moyen. En vert, la croissance du taux d'occupation. Donc, quand on regarde les hôtels européens, on voit une croissance assez stable, 5-6%. Le message le plus important ici, et ma collègue Christina ici présente en parlera un peu plus demain sur l'impact des grands événements sur l'industrie. Mais pour l'Europe, c'est assez positif quand on se souvient les événements qu'il y a eu l'année dernière, les Jeux Olympiques, l'Euro en Allemagne, et pour les fans de Taylor Swift, la tournée avec plus de 20 ou 30 destinations européennes qui a ramené un nombre de business impressionnant pour ces hôtels. L'Europe se porte plutôt bien avec une croissance relativement intéressante. Sur le côté gauche du slide, ce sont les pays qui ont la croissance la plus importante. Ce n'est pas forcément les pays que peut-être vous attendiez le plus. Au niveau nordique, donc c'est des pays qui ont bénéficié de ce qu'on appelle un peu l'intra-régional, le domestique,
beaucoup de Finlandais qui sont allés en Norvège, de Norvège qui sont allés en Suède, beaucoup de corporates. Pour l'Espagne, je vais en parler un petit peu après, mais ça reste quand même assez impressionnant de voir les hôtels espagnols qui continuent à pousser les prix vers le haut. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est, il y a beaucoup de disponibilité. C'est des prix qui sont attractifs et ce sont aussi des pays qui ont repris leur mise en avant après Covid, bien après certains pays d'Europe du Nord, comme par exemple le Royaume-Uni. Vous voyez un peu sur la partie gauche du slide, le Royaume-Uni a un peu un déclin, un phénomène de compression. Il y a tellement d'hôtels, il y a tellement de nouveaux hôtels qui vont arriver dans le marché que c'est plus compliqué quand on a déjà des taux d'occupation élevés de continuer à progresser. Le Benelux, la Belgique, la Hollande rencontrent des difficultés. Il y a énormément de nouveaux hôtels qui ouvrent leurs portes en Belgique, notamment le mois de septembre, je comptais 5 nouveaux hôtels qui arrivent, donc plus de concurrence, plus c'est compliqué d'augmenter les prix et d'augmenter les taux d'occupation. La Hollande la VAT va passer de 9 à 21%. Donc je pense que si je présente ce même slide l'année prochaine, ils seront vraiment en queue de peloton. Et puis pour l'Allemagne, qui a des challenges un peu économiques, et aussi malheureusement l'absence de l'euro cette année, la France, l'absence des Jeux Olympiques, on voit un déclin, surtout sur le prix moyen. Là, je voudrais qu'on se concentre un peu sur les classes d'hôtels. Nous, à STR, on ne va pas différencier les hôtels par leur nombre d'étoiles, mais par leur classe. Et le message, il est assez simple ici, c'est que les hôtels de luxe poussent la croissance. Et c'est pleinement amené par un taux d'occupation intéressant, mais c'est surtout le prix moyen qui va faire cette croissance, qui va aider cette croissance. Et plus on va vers la droite du slide, les classes qui sont un petit peu inférieures, plus c'est compliqué pour ces hôtels de continuer à augmenter. Et on voit même un déclin des classes économie sur le continent européen. Maintenant, on va regarder un petit peu l'Europe du Sud, qui, malgré ces rumeurs de forte chaleur, n'a pas cessé de progresser. Et là, on va regarder seulement les hôtels de luxe et upper upscale pour voir des prix moyens qui sont incroyables. En France, par exemple, on n'est pas loin du 450 €, voire plus, sur ces marchés. On voit que le RevPAR aussi augmente. Et au niveau des taux d'occupation, à part Grèce et Chypre, vous êtes encore une fois à 7 chambres sur 10 vendues tous les jours. Donc ça reste impressionnant. Mais ce qu'on note, c'est une disparité quand même entre les pays qui sont déjà là, si je peux me permettre, la France, l'Italie, avec des prix qui sont très élevés et on voit que c'est plus compliqué à augmenter. Si vous comparez avec la Turquie, vous n'avez pas loin de 250 € de différence entre le prix moyen. Donc on a beaucoup de pays qui essayent aussi de rattraper le tir ou rectifier le tir. Juste avant de commenter ce slide, si vous regardez le titre et vous vous demandez pourquoi j'ai écrit Pigs, ça n'a rien à voir avec les cochons en anglais. C'est les initiales de Portugal, Irlande, Grèce et Espagne. Et pourquoi ces 4 pays? Parce que depuis la reprise du Covid, ce sont les pays qui ont le plus augmenté d'année en année. Des croissances à double chiffre. Maintenant, certes, seulement un chiffre, mais ils ont vraiment cessé d'impressionner. Et si vous regardez un peu ces pays, vous voyez que la croissance et le prix moyen ne cessent d'augmenter. C'est assez impressionnant ce que font les voisins européens, plus particulièrement le Sud, et puis la France, une nouvelle fois, un petit déclin dû aux Jeux Olympiques qui n'ont pas eu lieu cette année. Il n'y a pas que l'Europe du Sud, le Maroc a d'autres compétiteurs directs, je voulais un petit peu vous montrer ce qui se passe dans ces pays-là. Par exemple, pour les deux premières régions, la région de la mer Rouge, la Turkish Riviera, c'est lié bien entendu à la dévaluation, de la monnaie. Abu Dhabi, il y a très peu de nouveaux hôtels qui ouvrent à Abu Dhabi, donc les hôtels qui sont déjà là peuvent se permettre de vraiment pousser les prix assez haut. Mais on voit que le Maroc est en concurrence directe au niveau, en tout cas, croissance avec ses voisins espagnols, les îles Baléares, Canaries. Donc le message est assez positif, en tout cas. Et quand vous voyez la croissance, sur le côté gauche, on n'est pas comme en Europe sur des croissances à un chiffre, on est des croissances à 2 chiffres. Donc vraiment important de signaler ça. Maintenant, la performance marocaine, elle est vraiment bien. Moi, j'ai l'habitude de présenter pour des marchés où les performances sont moins bien, donc les hôteliers ont tendance à moins sourire quand je partage les prix. Donc, j'étais assez pressé de vous montrer ce qui se passe pour les hôtels marocains. On va commencer par l'offre et la demande. Si on commence avec l'offre, donc en orange, une offre qui est négative, ou un déclin pendant le Covid, ce qui est plus ou moins normal. 2022, pas moins de 13 hôtels qui ont ouvert leurs portes.
puis ça se stagne en 2023 avec seulement 3 établissements ou 4 qui ont ouvert leurs portes. Et entre 2024 et 2025, une dizaine. Donc ça se stabilise. Et quand vous regardez la demande, vous pouvez vite comprendre que cette demande, elle est liée aux grands événements. Et malheureusement, ces événements n'ont pas été positifs. En premier, le Covid, on remonte, Omicron, on remonte, puis le tremblement de terre en 2023 qui a un impact direct sur pas seulement Marrakech et la région, mais les autres villes aussi. Mais la positivité, c'est que la demande, elle augmente. Donc ça reste encore une fois quelque chose qui est assez satisfaisant. Et comment ça se traduit sur les taux d'occupation? On reparle beaucoup du Covid, je suis désolé, mais c'est important parce que il m'a fallu retourner à décembre 2018 pour voir les taux d'occupation, la moyenne la plus élevée, c'était 61%. Donc j'insiste sur le mot presque, parce qu'à nos jours, on est à 60,7. Vous allez me dire, c'est presque pareil, mais pas encore complètement recouvert du Covid. Si on regarde un peu 2023, vous voyez un beau début, une belle performance, des beaux taux d'occupation, puis le malheureux événement qui va avoir un impact à court terme, mais aussi sur le début 2024, avec peut-être des voyageurs un petit peu plus prudents avant de réserver le Maroc. Mais sur 2025, on peut voir que ça continue à augmenter. Pour le prix moyen, c'est différent, c'est joli à voir. 58% d'augmentation du prix moyen en 5 ans. 48% le RevPAR, il y a de quoi faire sourire. Et si vous regardez en gris, donc là c'est le pourcentage de changement, on peut voir que ça continue à monter en flèche avec des pourcentages doubles. Donc très très satisfaisant. J'apprécie qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ce slide, donc laissez-moi le décrypter pour vous. Là, on va regarder donc la croissance à chaque fois, donc janvier 2024 par rapport à 2023. Chaque mois, c'est comme ça, en year on year. Et on voit un peu la composition du RevPAR. Donc 2023, comme je vous l'avais dit, un bon début. Donc on va comparer 2024, c'était un peu plus difficile de rattraper ce bon début d'année 2023. Septembre 2024 jusqu'à février, j'ai envie de vous dire, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, parce que comme vous le savez bien, en septembre, c'était très compliqué. Puis un peu comme l'Europe, on voit une bifurcation mars-avril. C'est lié principalement aux vacances de Pâques qui sont tombées à des différentes périodes de l'année dernière. Le Ramadan aussi, qui était au Maroc sur le mois de mars. Donc on voit un mois d'avril 2025 vraiment monter en flèche. Puis sur les derniers mois de l'année, une croissance à double chiffre. Encore une fois, les hôtels poussent les prix moyens là-haut au Maroc et ça se lit dans les chiffres. Un des segments, on a vu, qui a mis beaucoup de temps à reprendre, en Europe en tout cas, c'est le segment du business, du corporate. Parce qu'il y a encore plein de meetings sur Teams, Google Meet, il y a encore plein de gens qui travaillent de la maison. Maintenant, ça a complètement repris. Et si vous regardez le Maroc, les jours où les taux d'occupation sont le plus élevés, c'est le mercredi et le jeudi. Là où il y a plus grande croissance, c'est le week-end. Pour le prix moyen, c'est différent. Les prix moyens sont plus élevés le week-end. Pour parler de pipeline, je voudrais vous montrer un peu les derniers arrivants sur les 5 dernières années. Donc les hôtels qui ont ouvert et les marques. Et c'est un petit peu un mélange de marques locales avec Kenzie, Mogador, Pic Albatros, plus Égypte, mais un mélange aussi de marques espagnoles, les gros groupes, Barcelo, Iberostar, puis les grandes marques avec la présence d'accords sans surprise. Maintenant, on va regarder le nombre de chambres dans la pipeline, donc les nombres de chambres en construction, final planning et qui ont été proposées à l'achat. C'est Casa qui a le plus de chambres en construction ou en pipeline avec un petit peu plus de 2000. Mais je pense que ces chiffres vont augmenter avec l'approche de la Coupe du Monde au Maroc en 2030. Et sur ces hôtels qui vont ouvrir, donc sur ces 3-4 prochaines années, on voit plus une présence des grandes marques, un peu moins locales, mais les grands groupes comme Marriott, Hilton sont bien présents et vraiment cherchent à avoir une présence au Maroc, sûrement pour de bons intérêts. Donc là, on va regarder le business on the book par rapport à l'année dernière. Sur les 90 prochains jours, beaucoup de vert, beaucoup de villes qui ont des taux d'occupation aujourd'hui, pour les 90 prochains jours, plus élevés qu'avant. Donc c'est très très positif. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir un impact, c'est sûr. Si vous regardez Casa, en bleu, c'est same time last year, donc le taux d'occupation de l'année dernière, et en vert cette année.
Eh ben, c'est dès le début de la Coupe d'Afrique des Nations, 21 décembre, le premier match au stade Mohamed V ici, où vous voyez un petit pic de taux d'occupation. Puis avec un match tous les 2 jours, ça va faire que continuer pour commencer vraiment l'année 2026 sur les chapeaux de roue. Pour Marrakech, c'est un tout petit peu plus différent. Est-ce que Marrakech est un peu moins football, attire plus de touristes, plus légère, mais en tout cas, ils sont à peu près en ligne avec l'année dernière, donc vraiment rien à craindre. Et peut voir de beaux jours. Voilà, le dernier slide que je voulais vous présenter, c'est l'Europe, c'est ce qu'on fasse sur les années 2026, 2027 et un petit peu plus loin, avec une croissance positive, un retour un petit peu de la croissance sur le prix moyen, mais aussi un petit peu les taux d'occupation. Mais le message ici, c'est que les grands événements ont un impact, vont avoir un impact, dont l'euro, donc le futur reste assez positif pour l'Europe et je pense pour les hôtels marocains. J'ai vu beaucoup de gens prendre des photos. N'hésitez pas à venir me voir après la séance. Et si vous souhaitez qu'on en discute ou peut-être même que je vous envoie les quelques slides, n'hésitez pas. Je serais ravi de le faire. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Okay, so now we're going to have a discussion panel. So we talked about the opportunity that Morocco represents. And so let's give the floor to the global investors, to the top executives to talk about why Morocco and many other things. And this panel will be moderated by Mr. Hamid Sidin, CEO of SBJ Hospitality. So please welcome Si Hamid. Okay, so what are we going to talk about, Hamid? We will talk about investment and development in Morocco. Okay, so I let you invite your panelists, Sure, and you have sure. 45 minutes. Yeah, before that, I just want to tell you today we will explore what makes Morocco investments attractive, how are the FDI infrastructures and public-private partnership shaping the future of the growth, and the third one, what innovative revenue strategies are driving returns in areas like food and beverage, wellness, and lifestyle expectations and experiences. So today I have with me a panel of incredible leaders bringing diverse perspective from investment and development to operations with brand growth across Africa continent. Please join me to welcome Mr. Hamza Farouk, founder and CEO of Milat Investment. Ramlo Khan, partner in Casa Capital Investment. Michael Edge, founder and CEO of Coffee City Africa. Neil George, founder and co-CEO of Aleph Hospitality. Please take place, please. How are you guys? Are you good? Are you comfortable? So let's dive in right in now. I will start by ask you the sample question and general question for you. And I will start by Michael. Michael, Coffee City have a success story in South Africa, right? Sure, And yeah. so why Morocco? Well, for us with Kafisi, we're focused on the commercial work environment. So we're considering where the most amount of demand is for work staff. And we founded the business a decade ago with a new principle to put the hotel inside the workspace. We create premium, modernized work experience. It's very sophisticated,
and driven by hospitality and enhanced services, a whole range of facilities inside the spaces. And we follow the demand, we follow where the large corporate clients are. We actually came here because a client asked us to enter the market. We operate now in 10 countries across Africa and now the Middle East as well. But we're really excited by Morocco because it manifests exactly what we've been saying, which is that there's huge dynamic growth in the workforce across the continent. It's probably the most mispriced environment in the world when it comes to the real demand versus the risks that people are thinking about. And no more so than in Casablanca, which we're just excited by how dynamic, how exciting the staff base is here, and the demand and the requirements for a more modernized work experience is absolutely represented here. Okay. Do you have any benchmark between South Africa and Morocco, like for cities like Marrakesh, Cape Town, or Joburg, or Casablanca, for example? That's a big question for not much time. But we have time, no worries. No, we're okay. Well, we operate in all 4 zones of the continent. So we're operating in East Africa, West, North, and South. South Africa, there's probably more commonality between the South African environment and the Moroccan environment in terms of facilities and standards that you're seeing on road infrastructure, etc., compared to East Africa and West, which is more emerging. But I mean, probably the hardest thing for us to conquer here has been 3 languages versus, I mean, there's 2 in South Africa predominantly. But no, I mean, like a hotel, workspace is very generic. Once you get past the hotel room and the taxi, the next thing you need is a desk. So it does translate through cultures and through a dialect as well. So yeah, it's been a relatively easy transition into this market. Okay, all right. So Hamza, I saw you last year here. So in 1 year, what happened in Morocco? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If you look at where and I think you can't answer the Moroccan question in isolation with where the rest of the world is, right? Because I think that's what's making the story so compelling. So the thesis goes something like this: America really isn't going to really build the next wave of travel, right? You have market forces there with just international arrivals are down. It's not really going to crack. My view remains that Europe is going to suffer from continued over-tourism challenges, right? There's this only so much of Rome and London that you're going to see. I think what's becoming more and more pronounced is what Morocco is providing for is that compelling traveler, a younger generation who's really looking for that experiential, but also doesn't want to travel significantly long haul. South Africa still has a significant long haul travel challenge. And I think Morocco is providing for all of that. I think Morocco has all of those tailwinds, and those tailwinds are becoming more and more pronounced. Where I think the challenge for Morocco is landing it execution-wise at scale, making sure that it's not just about 1 hotel, 2 hotels, or 5 hotels, but it's an entire ecosystem that it taps into. It actually taps into an ecosystem which is beyond just global brands coming in and having hotels. It's about food, beverage, ancillary, experiential. It's also about making sure that in this world where it's customer segments which are coming out of the US and people are going to be using agentic AI to be discovered, it's at the forefront of that discovery. But I think the compelling case is not that Morocco is relevant. I think it's Morocco is there, but it's going to be how it plays in. The problem is going to be, again, if you don't do this at scale and with intentionality, it will just be another up-down blip story. And I think Morocco will do itself a great disservice if it just has pockets of success. It needs to be long, it needs to be sustainable. And this is a challenging business. Travel and leisure, as part of the broader system, these are challenging cyclical businesses where you need to know more than just running a hotel, cutting some cost, doing brand. That's easy today.
but really having a view which is 5 to 7 year plus, which has capital formation to match that, all I think is something that Morocco is going to have to consider. So, did you put a frame for your investment in Morocco? So for us, we're still trying to understand what is that 5 to 7 year frame, right? The ability to originate scale is also very important. In South Africa, that's something that we have a problem with, right? You know, we've got a couple of assets, but you don't really crack this business with a couple of assets. You need significant volume scale where you can drive a lot more. And for us at Millet, what we're spending a lot of time and energy now is to drive that sort of scale barrier. Because if you end up just doing 2 hotels, 5 hotels, that's patchy, right? So finding the right sort of scale, origination, and doing that on a brownfield level isn't easy. But that's something which we still believe is going to be an opportunity set, and we're working on to see where that fits in Morocco. Okay, thank you. Ram, Tasada has a huge presence in Africa, and today you choose Morocco. So why Morocco? That's always a good question and a topical one. So today we have about 3,400 keys in 7 countries. We've got 20 hotels as Casada. And what I always tell people is when we look at an investment, we're not here to plant flags. We're here to make a sustainable, proper return on our investment. And the way to do it is you first start by the macro. You look at the macro of the country and you want to decide whether there's an environment that's sustainable and exciting to be a part of. And when you look at the macro of Morocco, and I think you look at inflation. Inflation here is less than 2%. Europe and the US are clocking in between 2 and 3%, and South Africa, Kenya is clocking in between 3.5% and 4%, right? So you have good contained inflation compared to the rest of the world. You have a good FX regime, right? A stabilized FX with some gradual liberalization, but very, very well thought through. You have a policy that's predictable and it fosters and encourages foreign investment while localizing what needs to be localized with proper incentives and so on. And you can see it in actually the Eurobond that was raised earlier this year at less than 5%, I think 4.75%, and then S&P upgraded the country a few weeks ago or 2 months ago, and now that bond is trading close to 4%. I mean, which country in Africa has Eurobonds trading at 4%? I don't know. I think France today, with what's happening there, they're trading, you know, they're not far from the 4%. So you have that macro stability coupled with policy that really is predictable. You have an industrial base, right? Number 1 auto manufacturer in Africa today, a big push on renewables, and you have an attractive FDI regime. All of that makes that, first and foremost, it's a place you want to be investing in. Then you dive into the numbers, and we do real estate. And I know you're going to ask me the question about, let's compare some of the real estate figures that we invest in, Morocco versus the rest of Africa, or even the world. You take 2019 versus 2024 RevPAR comparisons, Paris plus 54% shore, Dubai plus 40% RevPAR difference. And you have places like Marrakesh, which are also plus 40% from 2019 or close thereof. Right, you have the only other comparables are maybe Cape Town, which is similar 30-35% RevPAR growth. So all of this makes it a very compelling opportunity to be here. It does not mean the road is easy. We have to get into the detail. That's all our businesses or real estate and very heavily involved in operations. But the path is as clear as it can be anywhere else in the continent to invest in. All right, okay, thank you. Neil, Aleph Hospitality started by 2 or 3 hotels in Morocco, and with your partnership with Onomo, you became a very good, you have a very good space now. So why Morocco? Why Morocco?
Why Morocco? So rather than repeat all the wonderful macro reasons that we've all heard before, I'll take a personal view on it. I've been coming and going from Morocco for better part of 26 years now, and was originally involved in the first Vision 2020 tourism plan for the country back when I was a hospitality consultant. And so we've seen this market evolve and grow over 25 years at this point. So when we started Aleph 10 years ago and set out to become a regional leader in independent hotel management services, focused entirely on Africa and the Middle East, not Europe, but Africa and the Middle East as an afterthought, but entirely on Africa and the Middle East. Morocco was an obvious choice. We knew from day one we needed to be here. We'd been looking. But what we also knew was for us to do a good job here and to deliver value to our owners in the way we wanted to, scale was essential. To the point Hamza made earlier so eloquently, without scale, it's really, really challenging for us to run 1 or 2 hotels in Morocco from Dubai and claim that that's an efficient model. It simply cannot be. So scale was very, very critical, and through a wonderful combination of luck and hard work, we were able to get there. Within a year, we're now at 7 operating hotels. Within the next quarter, we'll be at 10. And we're opening an office in Casablanca, which is NCFC, setting up a local team so that we're boots on the ground and we're not trying to fly people around all the time, and be responsive and proactive. So for us, it was absolutely critical, and it was a wonderful confluence of events that allowed us to do in Morocco precisely what we wanted to do from day one. Okay, so now my second question to you, you have partners somewhere else abroad. So how we can convince them to come with you in Morocco, to continue to grow in Morocco? Well, the good news again is the part of the world that we're based in the UAE, Morocco is no stranger to the UAE. There are deep ties between the countries. There are deep ties between the rulers of the countries that goes back, many, many, many years. And so it's really not a hard sell for us to sell Morocco. There are parts of Africa that are a hard sell. Morocco is not one of them. And for us to convince some of our owners from the Middle East to look at projects here, they welcome us with open arms. They're thrilled, they're delighted. We don't need to tell them really anything more than which market is it and which asset it is. And 9 times out of 10, they already know the asset and the history of the asset. So that's the wonderful thing about Morocco. Morocco has done a fabulous job of prioritizing tourism and prioritizing promoting what it has to offer, to the point where we don't really have to do much convincing anymore at this point. A lot of the work has been done by the work of Smith, by the work of the government, and by the work of the hotels and hoteliers in the country today. All right, okay. So, Michael, you give a new direction to your design for the workspaces, and they became more like a hotel. So why this choice? Why you choose to change the direction of your design? The main driver for the idea of hotelifying workspace was built around one piece of data, which was we got to understand how long people are spending in the workspace and how underserviced it was. So you, in your life, are going to spend around 250,000 hours sleeping, 35,000 hours learning, 90,000 hours working. Now, things have changed a bit post-COVID, but when you actually think about the volume of hours that you're actually in a space, you realize that there's not enough thinking that's going on for those spaces, those workspaces. And we looked at what works as an environment and is well known and understood is the hotel. It's got hundreds of years of know-how. The workspace industry in its operated format is still quite young.
But we could get a head start and jump to a model that worked very well. And what that means is that if you actually look globally, the most serviced buildings in the world, like #1 Vanderbilt in New York City, through to JP Morgan's new buildings in Manhattan that's just opened, $3 billion cathedral to service inside a building. They're all full, they're 100% occupied with people. So the old model of commercial buildings being transactional relationships between the landlord and a breakup of tenants, that's changing because the demand of the user is changing. So actually putting the hotel in the workspace was a very logical move for us. And we found that companies that are discerning and understand that metric are the ones that are winning and are the most productive because they can attract the best talent into those workspaces. So we feel as though we're plugging a gap, right, that sits in the middle for large-scale organizations that want more service inside their workspace, which historically they would have to then go and try and do themselves. But it's a very complicated exercise, as any hotelier in here understands. There's a lot of moving parts that go into making that work. And we're adding that expertise now into a sector that's completely underserved, and it's a new asset class for hospitality now. So how far this new strategy will attract the local market? Well, every market that we've gone into with our buildings, and our buildings are typically 60,000 square feet to 100,000 square feet in size, so they're large scale. They're all 100% occupied because it's a very strong and compelling offer. There is a sense of, well, will it work in a certain market here? That it hasn't been delivered in most markets, and so once you make it available as a choice to corporates, there's a very high take-up rate, and it's very sticky. So I don't have to have daily loyalty. I have annualized retention. My clients are staying with me for 5 years. So it's like a Hotel California model more than it is, a hotel. So it's worked everywhere, but we're very delicate in our design and in our service architecture to make sure that it. So they are developing a lifestyle design and lifestyle because they believe that lifestyle, this is the trend, and all of us, we believe it in that. And what they know also that one of the arms in Onomo or Alif now, it's food and beverage. How we will convince him to partner in food and beverage in his working space? Him and food and beverage. Yeah, you will convince him. You will sell. That we should do the food and beverage for him? Yes, for them. Yeah, okay. Look, I'll respond to that in a second, but before, just stepping back, you had me at hello. We're big believers in the value that a well-run, well-designed co-working space can add to a hotel offering. So in a few of the hotels that we're involved in from the design stages, where we can, we have, and we've got 2 examples now that are open and running, put in co-working spaces. One of them happens to be a local brand, the other one we run ourselves. But the value that they bring in terms of the animation and welcoming in the local community, in the food and beverage usage and creating life, we don't like dead lobbies anymore where, it looks like a bit of a museum space. We want it to be alive. We want people to feel like the city is coming into the hotel. And so if you're a visitor from out of town, you feel like you're experiencing the city a little bit, even though you're in the comfort and safety of your hotel. So it makes all kinds of sense for us from a hotel positioning perspective that we have something along these lines that we can offer our guests where we can, not to mention that it tends to be profitable as well. So that's kind of bonus on the cake. So for us, we need no convincing. We're there, we will do it every time where it makes sense for us. We can't always get the scale right just because of space constraints and so on. But turning our regular hotel lobbies into co-working areas that people who are members of a certain program can come and use and get free Wi-Fi and free coffee and things like that, just to see if we can monetize some of the dead spaces
within the hotel by doing them up attractively. Because ultimately, anything that can generate a better return for our owners is good for us, and it's good for our owners, and it makes sense for us. So we're there. In terms of food and beverage, for us to be able to do that, I would take that one step further. I would like to do the entire hospitality piece. I don't know why you want to try running rooms, but 12 of them, I think we should be doing that because that's what we do. Just as you should be running co-working spaces because that's what you do. So my pitch would be, let us handle the hospitality side of the co-working space with accommodation and the food and beverage, and you handle the rest of it. Yeah. Go ahead. I think that, like in echo to that, I think that the growth in lifestyle as a concept, Yeah. where really when we're saying lifestyle from our point of view, what we're talking about is the blurring of lines between home and where you're traveling to. And in the work environment where we had the great work experiment of COVID, and we all realized we don't actually have to be at work. We can actually do our job at home. And we've also realized that we can do our job in 3 days, in most cases, right? And which creates all kinds of other debate. But the point is that when people are coming to work and you want them to come to work, they want to feel as though they're still at home a little bit. So there's the lifestyle element. The point about from where we're going is that it's such a blur that the revenue mechanism is only dissimilar in its revenue patterning because people come in every day for us. They don't choose to stay with us that night. But the financial argument then is the harder one because you've got to triangulate how much, I think a 100% occupied workspace is about the same as a 70% occupied hotel if you think you can achieve the full ADRs, right? But my CapEx is 40% lower to achieve that 70% because I don't have as much MEP. I don't have to put showers in every office or by every single desk. So actually the returns are stronger. So what we're all talking about here is that Morocco has the opportunity to bring in all this innovation as it's on its up curve with the World Cup coming, with all of this development that's occurring. But it needs to be awake to what the user wants and B, where the money is being made now in this industry. And it's moving very fast and changing very fast. The whole of Africa can leapfrog to the right answers, and that's what I think we've done continentally. It's what Casada are doing continentally. So I think these are great moments and great opportunities. Oh, great. Hamza, if we meet in 2030, inshallah, what would the success look like in hotel investment? I see a world where people are going to, and it's already there. Travel and leisure is an essential part there. We're already there. Mm-hmm. But I think people are going to need, I'm a great believer, the permission to be discovered. I think there are going to be more and more places which people are going to want to be discovering. I think the ability to allow people to discover those places. I don't think that discovery is going to happen through the big brands. I don't think that discovery is going to happen through traditional OTA-led models. I'm of the view that people are going to carve out, customers are going to dictate what they choose, how they choose. Industry has to decide how and where it fits in. I think the customer is going to travel with a lot greater intensity, but it's not going to happen today. Hotels aren't going to just get built with the big brands in do a hotel, rebrand, OTA. That model is going to change. And I think you're going to see a significant dislocation. I think you're going to see, and it's happening already, right? If you look at all the big brands today, and this is not brand bashing, they're just big tech brand platforms. There's no capability left inside of them. So I think there's going to be a greater desire for customers to write their own journey. And I think the destinations which can create an enabling framework are going to lead that. I'm also lastly of the view that it's going to be Africa which is going to fill all the growth which is coming in the Middle East and Asia outbound.
So everything you've spoken about is inbound Well, yeah. into Morocco, which is good. But I'd love to see Moroccans traveling in their own country more. Sure. I would love to see Moroccans actually and Africans traveling a lot more. I would love to see Africa being a source market out. And if you look at the youth of the African population, if you look at the desire they have to travel, I think Africa and Morocco's story is just not only inbound in, I actually think it's going to be outbound. I actually think the opportunity set is going to be how do we punch above our weight and be a source market. And I think that's the story that I see, which is very compelling. Yeah, I think it's a true story. It will happen. It will happen. Ram, what are you expecting from the local authorities to fly to 2030? I think if we're honest, the local authorities have set everything already right in many ways, and the rest of the work remains with us in the private sector. Right? Not everything is finished, not everything is done. There is still a long road to 2030, and of course, as long-term investors, to us, we don't look at 2030. Right? We 2030 is just, let's all be honest, we can see the numbers. 2030 is going to be a good year for Moroccan hospitality and Moroccan tourism, but we look at 2031, right, to see how sustainable that is. And so the incentives are in place, the regulations are in place. I think it needs to continue. That policy stability and forethought needs to continue. The AFCON that's happening in a couple of weeks is going to be a good test, and you can see that all for what happens in 2030. But the signs are positive. The momentum should continue. There is still more to be done to attract foreign investors, but it's not so much in terms of policy. It is in terms as much as discovering brand Morocco, as discovering, bringing more people in to see the opportunities that exist and closing the gap that's mentioned between cap rates that you see here and cap rates that you see in other markets that have the similar levels of development, right? And the rest is really for us in the private sector to take on that mantle and you know, ensure that when comes 2030, it's a big success. And hopefully we see Morocco in the World Cup final. All right, okay, thank you. I think I have to close, right? Time's So- up. Which area you will be in 2030? Today you are in Casablanca, but in 2030, where you will be? Well, we hope to be in at least a dozen countries in Africa, and we're signing deals in Saudi Arabia and Abu Dhabi at the moment, so that would be. But we believe we can have 5 to 6 Kafisis inside Casablanca by then. Okay, so last one, Nell, how big you will be? Oh, so we've been on record, we want to double. I think your target is 50, you are in 50 It's now, 100. and you will be 100, 100 120, 100? 100 hotels. By 2030? Yep. Good. Yep. Thank you so much, guys. Thank you, guys, so much, Hamid, for conducting this discussion. Frank, sincere overview of Moroccan market. There, let's take a picture, please. Please join me at the middle of the stage. Okay. Okay, guys, thank you so much for this, all these insights. And now let's move to another crucial topic. We have 2 more speakers to go. Thank you, Hamid, again. And this topic is going to deal with sustainability. And the question is always, is sustainability another CSR chapter or just a marketing line, or is it a real core business driver in terms of hospitality? And the question that will be answered by Mr. Kushinga Kambarami from IFC World Bank Group will be, is green sustainability in terms of hospitality a good business? Please. Please welcome Mr. Kushinga Kambarami.
Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Kushinga Kambarami. I'm the Green and Resilient Built Environment Lead for the Africa region at the IFC, part of the World Bank Group. I am based in Charlotte. Very happy to be here in this beautiful city, beautiful country. And thank you for your attention. I know we're running behind time, and I'm one of the people standing between you and your dinner, so I will try to be brief. So I'm here to do a few things today. I'm going to try and tell a story, ask a few questions, and maybe inspire your imagination a little bit. So I am from the International Finance Corporation. We're obviously part of the World Bank Group, and our work is mostly focused on investment in the private sector. And our approach to green building is a four-pronged approach, and it includes supporting financial products in the markets where we are active, investments in green buildings and technologies, helping with government regulations by introducing green building codes and incentives where necessary. And also we own and manage the EDGE Voluntary Green Building Program, which I will be speaking a bit more about today. But having said that, EDGE is not the only innovation that we have as the World Bank Group. It's one of three. We also have the Apex Cities tool, just for your information, in case that sparks some interest as well. So the Apex Cities tool is a city level planning tool, which helps cities come up with city climate action plans and also prioritize their spending, monitor and control that spending against set environmental targets. And the power of the tool lies in quantifying the environmental impact so that you are not shooting in the dark, but you are spending your money on the most impactful city level interventions. Then we also have the Building Resilience Index, which is our newest product. And this is an adaptation solution, which allows projects to enter information about the location of their existing or new site. And the software immediately maps any climate-related hazards that that site is prone to. So things like localized flooding, fire, earthquakes where those are applicable, hurricanes, etc., coastal flooding, etc. More than that, the tool allows you to then select certain measures to make your asset more resilient against those hazards. And then you can disclose your efforts and possibly access finance because of that, or access better insurance rates, etc., depending on what your goals are. So that's just some additional information in case you're wondering what else we do besides EDGE. Then EDGE itself is an acronym. It stands for Excellence in Design for Greater Efficiencies. It's one of many green building certifications in the market, but this is the one that was developed and owned by the IFC. And there are three levels to EDGE certification. Level 1 requires you to achieve a minimum 20% efficiency in your energy, water, and your carbon footprint in your materials. EDGE Level 2 or EDGE Advanced is where projects demonstrate 40% or greater efficiency in energy over and above the 20% minimum on water and materials. And then we also have the EDGE Zero Carbon certification, which EDGE Advanced projects can target, or projects that are completely off-grid can also target for certification. But I'm happy to discuss this in more technical detail later to those who might be interested in understanding this better. But I'm guessing that to some extent I'm preaching to the choir here, and most of you would be well acquainted with the certification system and how it works. So the key differentiator between EDGE and other certification systems is the free software, which actually allows you to
track your progress towards certification. It also quantifies your financial impact of the certification measures, and it can calculate things like your payback period for the measures that you are implementing, and also quantify your environmental impact as well. And it's a great tool for simplified ESG reporting and carbon tracking, etc. as well. Then in terms of the program itself, it's a global certification. It's not an African one. It was launched 10 years ago in 2015. We celebrated 10 years of age certification in September in Cape Town, where incidentally we launched the program as well 10 years ago. And I was very privileged to work on the very first age certified project on the continent. And here we are 10 years later. So since then, we are in more than 128 countries. We've certified more than 128 million square meters of floor space, mobilized more than $19 billion in investment into green buildings, and we've reduced carbon dioxide by more than 2.8 million tons per year based on the projects that we've certified so far. And regionally, this is how we've done. We have certified just under 13 million square meters to date. Major contributors being South Africa, no surprises there. Other major contributors also being Kenya, Ghana, and Nigeria as well. And I'm here to talk to you today because I think that Morocco should be well represented there as well. Because as much as South Africa is a leader for English-speaking Africa, Morocco is very much looked to as the leader in Francophone-speaking Africa as well. So there's great potential for us to do more in this area. Right? Then the other reason why I'm here to talk to you is because there is great untapped potential. If we look at project count in terms of the number of projects that have been certified, only 11% of these projects are hospitality projects. And if we look at it from a floor space perspective, in terms of number of square meters of floor space certified, only 5.7% of that total is in hospitality projects. So there is a lot more that we can do. Then in terms of investments that have been done in recent memory, from 2019 to date, this is what has been done so far. There are other transactions more recent leading up to date, but most of them are not public, so I cannot show them here. But the point of the slide is to say money is flowing into these projects, and we'd like to see what we can innovate and co-create together in Morocco specifically, and in the hospitality sector specifically as well. So now to the story bit. I promised you a story. So I'm going to talk to you about the story of market transformation in South Africa. How did we get to a point where South Africa was contributing more than 75% of the volumes of certification in the entire African region? And this is a snapshot of that journey, right? It starts in 2015 when we launched EDGE, as I mentioned. And then in 2016, we had one of the local banks, Nedbank, having 120 million rand funding of its first green social housing bond. So for South Africa, as you'll see in my next slide, the segment that transformed the market was residential. But I am giving this presentation because I believe for Morocco, that segment is most definitely going to be the hospitality sector, right? And I'll show you why, hopefully, in the next slides. Then other key milestones include the first MAGIC transactions or market accelerator for green construction, which was an investment product that we developed with donor funding, which included a discount on interest rates for green mortgages and developer financing, which took away the sting of building green, because building green does come at a green premium. So we'd like to have transactions like that in this market as well. And to date, we've done 4 MAGIC transactions, as you can see by the timeline in 2024. And all of these have been in South Africa. And in total, I think these transactions are just over $1.3 billion that has been invested in the local banks to fund green building projects.
Then I'd like to do a bit of a deeper dive. As I mentioned before, that the segment that transformed the market in South Africa was residential. And our approach was really simple. We looked at the market and we said, we want to find a few champions, meaning one or two large players that can buy into our vision for what could happen in this market and get them on board. And one of them was Bowen Properties, who to date are the largest residential certifier globally that has upwards of 16 million square meters in the pipeline committed for certification. And we think we can find similar champions in Morocco as well. And how did that journey work? We initially started by supporting them by building the internal capacity to build green, which was quite different from their approach leading up to then. Once Bowen committed to this process, this then created some comfort for one of the local banks, which was Absa Bank, because they were then assured that there's sufficient pipeline for them to create green mortgage products. And once they created the first green mortgage product, all the other major banks followed and created green mortgage products in that market as well. And that in turn created a demand amongst home buyers for green certified homes. So this is not quite a parallel story that we'll follow in Morocco, because we're not talking about the residential segment, but I thought it would be a useful insight for how we actually did this market transformation, right? So, nice story, right? I've told my story, it's a very nice story, but what does this have to do with Morocco and what does this mean for Morocco? That's what you're wondering, right? And I'll say again, I think the hospitality sector has great potential to be that market transformation factor. My statistics pale in comparison to what has been demonstrated before. I am saying something that has been said all afternoon here, which is if you look at the scale of demand in Morocco, the volume of tourists traveling to Morocco from 17.4 million in 2024. Between January and October 2025, we've already seen 19 million plus, meaning by December, that figure is going to be well over 20 million tourists visiting Morocco. And that's important because that means the hospitality sector is well primed for taking advantage of that, right? And what are we going to do with this great success? And we don't see that level of success happening anywhere else in Africa. So Morocco is really leading in that space in terms of getting the tourism story right. So how can we maybe rethink how we are approaching hospitality development and operation of our hospitality assets? What is the business case for sustainable hotels? I know there is a lot of nervousness around investing in sustainable improvements, especially at this time, given the geopolitical environment that we're in. But there are actually many benefits that make business sense to going green as hoteliers. You can reduce operational costs due to lower utility costs, because if you are certifying your project, meaning that you are using at least 20% less water, at least 20% less energy, that means your operational costs are going to be much lower, which boosts your bottom line. You can also meet the demand for customer preferences for sustainable travel, which is growing, and there's a slide that speaks to this a little bit more down the line. And you can future-proof your assets and so on and so forth. And here are some examples of how some hospitality players also access green finance from the senior loan that Casada Capital accessed. They were up on stage here. And that senior loans was a partnership with IFC to create a large hotel portfolio in sub-Saharan Africa through that $160 million debt facility. Then we also have ASCAT SLP, which was a sustainability-linked bond for assets in Southeast Asia and Indonesia. Then we also have Caribbean Green Building, where IDB has partnered with Caribbean Green Building to provide $22 million to develop sustainable mixed-use tourism projects in Guyana, in South America.
Then there is also the opportunity to align with global compacts, such as the UN Global Compact, Sustainable Hospitality Alliance, and initiatives from platforms such as Booking.com, which promotes sustainable travel. And this was launched in 2021, and they list only hotels that are green certified. So these are just some of the reasons why this might start to make sense to the audience that I'm speaking to right now. Right? And greening the hotel sector is not only about green finance or reduced operational costs, but it can also be important in terms of attracting more clients and differentiating yourselves as a hotel operator or owner. So more and more we are seeing that there are clients that are demanding sustainable stays as they book their travels on these online platforms. So it is a trend that we expect to grow, and it's not going to go away anytime soon. So perhaps it's time we start exploring how we might partner with you to try and figure some of these transitions out, if you're not already doing so. Right? And then here we can see some of the major hospitality brands who have decided to certify hotels in Africa and Europe using our EDGE certification system specifically. And you can read about similar stories and more on the EDGE website. We have a page on our website called Project Stories, where a lot of hotels then publish their certification journey, the challenges they met, and how they actually overcame them, and what measures they put in place to achieve the efficiencies in energy and water use that they did. So it's nothing new. It's being done in other parts of the world, in other parts of the continent. But specifically for Morocco, I think there is a huge potential to also lead in these efforts, just as Morocco is leading in terms of getting the tourism story right, etc., etc. And next, it's important for me to also mention that this doesn't apply to just new construction only. You can absolutely certify your existing hotels with EDGE as well. We are here and ready to support you and to figure out how we go about doing that. Right? And EDGE as a certification system is growing specifically because it ticks all the boxes for major green finance standards, some of which I've listed here. So it's an all-in-one, ready-to-go solution that gives you a very easy pathway to decarbonizing your portfolio of assets. And it's globally recognized as well. So that's my story. But at this point, I want to maybe make it uncomfortable for one of my colleagues. Fawaz, if you might stand up. As I said, I'm based in Johannesburg, but during dinner and tomorrow at this convention, please feel free to come speak to me or Fawaz about your specific projects or ask any more detailed questions. We'd be very pleased to support you. And then I'd like to leave you with a final question, right? I know I spent quite a bit of time talking about the story of South Africa, so I'm going to leave an open-ended question in your mind and ask you, what story might I be standing here or someone else be standing here and telling in 10 years' time about how Morocco's hospitality sector mainstreamed green construction in Francophone Africa beyond just Morocco? There is huge potential. I'm not saying it's easy or it's simple, but we have the expertise to support you on a one-on-one basis to figure it out and make it worth your while and make it make business sense for you as well. Thank you very much. Thank you so much. Et nous allons passer à la dernière séquence de cette journée et on va parler des talents, des ressources humaines qui sont essentielles pour pouvoir arriver à remplir tous les objectifs qui ont été tracés aujourd'hui sur le contexte marocain. Je vais vous demander d'accueillir les représentants de EFE Maroc, Education for Employment, pour une discussion de 15 minutes. Je vous demande d'accueillir Leila Slassi, présidente de l'EFE, Leila Al-Abrani, qui est la directrice financière, Ala Eddin Khaldi, Partnership and Program Manager, Sheyma Zahir,
qui est la directrice des partenariats, Fatima Zahra Zabtouni, directrice des programmes, et Amin Roussafi, directeur exécutif de l'EFE Académie. Alors, je vous en prie, vous avez 15 minutes. Je pense que vous allez nous présenter l'EFE, j'imagine, et puis également dans quel contexte, enfin dans ce contexte-là, quelles sont la place de la formation, de l'insertion professionnelle dans le secteur de l'hospitality au Maroc. Je vous en prie. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis. Donc, nous, on est effectivement EFE Maroc, Education for Employment. L'essence même de notre mission en tant qu'association marocaine, c'est de pouvoir accompagner la jeunesse à retrouver des opportunités d'emploi à travers des formations en technique de recherche d'emploi, en soft skills. Dernièrement, on se penche également vers l'entrepreneuriat comme vecteur de création d'emplois à long terme. Donc, à travers nos différents projets depuis notre création en 2008 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu accompagner 83 000 jeunes tout au long du royaume et sur tout secteur confondu. Et donc là, notre présence aujourd'hui, si elle se justifie. Non, parfait. Merci beaucoup. Et donc, en fait, notre présence aujourd'hui, si elle se justifie, parce qu'on voudrait bien pouvoir renforcer la présence de la jeunesse dans le secteur de l'hôtellerie et de la hospitality de manière plus générale. Donc, pour cela, on a accordé un partenariat avec le groupe Hilton il y a 2 ans, plus ou moins. Donc, en début de 2023, on a échangé avec eux et à travers leur fondation, on a pu développer ensemble le projet Youth. Donc, à travers ce projet qui a duré 2 ans, nous avons pu accompagner plus de 3700 personnes, aussi présentielles qu'en ligne. Et toutes ces personnes-là ont pu être accompagnées sur différents projets, notamment des salons de l'emploi pour pouvoir créer une rencontre directe entre entreprises et jeunesse, des formations aussi bien en présentiel qu'en ligne. Et nous avons même un peu innové sur ce projet. Nous avons créé des formations de virtual reality, donc en réalité virtuelle, pour pouvoir créer une mise en scène réelle pour les jeunes afin de les préparer à la prise de poste dans le secteur. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le secteur de l'hospitality et donc tout le secteur touristique marocain, la principale valeur ajoutée de l'expérience et la réussite de l'expérience d'un client, c'est le traitement du staff. Donc, c'est pour cela que le secteur est très demandeur de compétences en soft skills et c'est là que l'intervention de l'EFE prend tout son sens. Donc, quand je vous ai dit EFE, on n'est pas seulement présent au Maroc, mais on travaille tout au long de la région MENA. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'un des partenaires présents aujourd'hui, s'il ne peut pas collaborer avec EFE Maroc sur place, il pourrait peut-être collaborer avec une de nos antennes dans toute la région. Donc, le raisonnement de EFE lui-même, c'est de se demander qu'est-ce qui ne va pas, quel est ce manque de compétences et pourquoi on a des recruteurs qui sont angoissés par le manque de profils qualifiés et une jeunesse qui est demandeuse d'emploi mais qui n'arrive pas à le décrocher. Donc, parce qu'il y a ce gap, parce qu'il y a ce déclic et ce décalage entre les deux, EFE a lieu d'être et existe donc en tant qu'acteur de l'employabilité. Et pour pouvoir y répondre, notre approche, en fait, c'est de tout simplement être à l'écoute, comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque aux recruteurs, qu'est-ce qui manque au secteur privé. Donc, nous organisons des focus group, nous organisons des rencontres très fréquentes avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, que ce soit institutionnel, public, privé ou autre. Et c'est en recueillant ces feedbacks de leur part et aussi en recueillant le feedback des personnes que nous accompagnons, des jeunes formés, que nous pouvons comprendre quelles sont leurs motivations, leurs frustrations et quels sont les potentiels axes d'intervention de l'EFE. Donc, une fois que ce processus est établi, nous allons pouvoir développer un programme, essayer de lever des fonds et par la suite pouvoir lancer nos projets. Donc, c'est avec cette approche et ce processus que vous voyez derrière nous que nous avons pu approcher la Fondation Hilton. On a pu lancer le projet Youth et donc avoir obtenu les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui et dont on est assez fiers, vu qu'en seulement 2 ans, nous avons pu accompagner plus de presque 4000 personnes avec un taux de participation féminine qui dépasse les 54% et une insertion de plus de 300 personnes sur 11 villes du royaume. Donc, pour les formations que nous offrons, nous avons, comme je l'ai dit, principalement les formations en soft skills.
Mais ce n'est pas que, on travaille aussi sur les techniques de vente et comme vous le savez, encore une fois, la réception d'un hôtel, le premier contact avec le client, c'est ce qui va déterminer la réussite du séjour des clients. Donc forcément, c'est là qu'on a dû intervenir le plus avec nos partenaires, que ce soit Onomo, Hilton, Four Seasons, Conrad, Radisson, donc vraiment tous les grands acteurs du secteur, on a pu comprendre à travers les discussions qu'on entame avec eux, qu'est-ce qui va pas, de quoi ils ont besoin. Et donc sur cela, nous avons pu développer nos programmes de formation adaptés. Pour les secteurs, bien évidemment, sur ce projet spécifique, on est dédié à tout le secteur hôtelier et tout le secteur des services de manière plus globale, mais nous opérons dans tous les secteurs en fait qui offrent une opportunité. Donc l'idée vraiment de EFE, c'est là où il y a une opportunité pour les jeunes Marocains, EFE, elle va être présente, elle va contacter les entreprises, elle va mobiliser la jeunesse, elle va les former, elle va les accompagner, elle va créer des événements où elle va pouvoir donner cette opportunité aux jeunes. Et c'est dans ce même esprit que demain, à travers notre partenariat avec API dans cet événement, demain nous allons accueillir en fin de journée une soixantaine de jeunes qui seront là pour pouvoir échanger avec vous. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de savoir à quoi s'attend la jeunesse des recruteurs, savoir aussi éventuellement vous repérer quelques talents ici sur place, donc peut-être par la suite créer des opportunités de stage ou d'emploi. Et donc, c'est tout ça, en fait, que EFE cherche, c'est de donner un espace à la jeunesse, de la faire entendre, mais surtout, de lui trouver un travail. Donc, comme je vous expliquais, sur les différentes années depuis qu'on a été créé, on est maintenant à 83 000 jeunes. Donc, comme vous voyez, l'évolution, elle a été constante jusqu'à la période du Covid. Donc, forcément, il y a eu un petit basculement, étant donné que les financements étaient un peu en stand-by. Mais ça, c'est par rapport aux personnes que nous avons formées. Et là, c'est par rapport aux personnes que nous avons insérées. Donc, quand vous voyez, non seulement on se limite à la formation, mais on va au-delà et on va pouvoir vraiment accompagner la jeunesse jusqu'à le fait de trouver un emploi, d'être inséré professionnellement et par la suite développer une carrière dans le secteur. Et afin de pouvoir continuer dans cet esprit-là, une fois que le jeune il est inséré, ce que nous proposons, c'est de rentrer en discussion avec l'employeur pour voir est-ce que maintenant les cadres qui sont déjà insérés au sein des entreprises, il faut à un moment faire un petit reminder de qu'est-ce qui a été appris, voir comment est-ce qu'on peut améliorer les compétences des personnes qui sont déjà intégrées en entreprise. Et quand on a rencontré ce constat, EFE, elle a créé la EFE Maroc Academy. Donc, c'est une des rares occasions où c'est une association qui crée une entreprise et non pas l'inverse. Et donc, notre entreprise sociale, elle travaille pour accompagner les entreprises dans le secteur, dans le développement des compétences que je laisserai si Amin Rossafi présenter dans quelques instants. Et en fait, c'est aussi un modèle de sustainability financière pour l'association, étant donné que tous les bénéfices générés par l'académie sont reversés directement à EFE Maroc. Ce qui fait que si vous n'avez pas de besoin de recrutement immédiat avec la jeunesse et que vous ne pouvez pas collaborer de manière directe avec EFE Maroc Academy pourra toujours être à l'écoute également et avoir plus de flexibilité sur certains projets. Donc, si Amin, si vous voulez intervenir rapidement. Merci Ala. Je pense qu'Ala a tout dit. Donc, effectivement, EFE Academy, c'est la branche commerciale, disons, à EFE Maroc. Ça lui permet aussi d'avoir un modèle qui est durable. Donc, ça permet aussi de financer la mission de l'EFE, qui est d'intégrer les jeunes. Donc, brièvement, l'EFE Maroc Academy, elle offre des services d'accompagnement ou de conseil en organisation et de formation en entreprise, essentiellement dans l'accompagnement de tout ce qui est module de leadership, mais aussi d'intégrer l'ADN qui constitue l'essentiel des parcours de formation de l'EFE, c'est les parcours de soft skills. Donc, comment ça fonctionne effectivement? C'est qu'on a déterminé que dans la place en milieu professionnel, il y a un manque qu'on a senti au niveau des organisations, au niveau du middle management et du rôle RH que doit jouer justement dans les managers ou surtout les managers de proximité. Donc, les parcours qu'on propose, c'est des parcours qui démarrent du diagnostic de l'existant, diagnostic général de l'organisation, process, hommes,
les systèmes qui sont en place. Et on travaille dans le contexte et en proximité avec les managers de l'organisation pour mettre en place et co-construire des programmes qui sont adaptés à la montée en compétences des collaborateurs. Et tout ça, comme vient de l'annoncer Alain, tout ça dans une approche duale, c'est-à-dire que chaque produit ou chaque séminaire vendu par EFE, il sert à financer les actions de la mission de EFE, qui est d'accompagner les jeunes à trouver leur place dans le marché de l'emploi et de trouver des emplois décents pour cette jeunesse. Je serais très content et ravi de pouvoir en parler de plus en détail avec vous si vous avez des questions par rapport aux actions et aux modules de formation et au catalogue de formation qu'on peut proposer, notamment dans le secteur hôtelier et tourisme de façon beaucoup plus large. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siamine. Donc, en fait, si on est capable de vous donner actuellement un suivi sur nos activités, sur notre impact, sur le nombre de personnes que nous avons accompagnées, formées ou autres, c'est principalement grâce à notre équipe de suivi et évaluation dont Leïla dirige en fait. Et du coup, je vais te laisser un peu la parole pour expliquer rapidement en quoi consiste. Merci Alain. Effectivement, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Moi, Leïla Lamrani, je suis la directrice financière, mais aussi en charge de tous les aspects liés au suivi et évaluation, qui est un sujet clé dans une organisation comme la nôtre. Donc, moi, je fais en fait le pont. C'est assez rare d'avoir une financière qui gère aussi la data, donc le monitoring and evaluation, mais ça faisait sens pour nous, puisqu'on voulait en fait faire le pont entre tout ce qui est financier et tout ce qui est réellement mesure d'impact. Parce que ce qui fait sens finalement, c'est pas 1, 2, 3 000, 5 000, 10 000 jeunes que l'on forme, c'est qui sont ces jeunes? Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver des métiers qui leur plaisent, qui les épanouissent? Est-ce qu'ils arrivent à en inspirer d'autres? Enfin voilà, c'est vraiment tout ça, c'est raconter des histoires à impact pour vraiment matérialiser le travail que nous faisons pour ces jeunes. Pour vous donner quelques chiffres, donc déjà, on repose sur un système unifié, donc on travaille sur Salesforce, tout le réseau, on travaille sur cet outil-là où on collecte toute la data qui nous permet de suivre un jeune dès lors qu'il prend contact avec nous et puis 1 an après la fin de la formation de laquelle il aura bénéficié. Donc là, c'est ce qui nous a permis d'avoir ces chiffres. Depuis notre création, on a pu accompagner plus de 81 000 jeunes. On est assez fiers de compter parmi nos participants, nos bénéficiaires, plus de 53% de jeunes femmes. On portait un point d'honneur à cela, qu'il y ait une parité dans nos participants, dans nos bénéficiaires, et donner des opportunités à tout jeune qui souhaite se lancer. Donc l'idée, c'est ça, c'est donner ce petit coup de pouce à n'importe quel jeune pour trouver un emploi qui lui plaît et où il s'épanouit. Dans différents secteurs porteurs, notamment dans le tourisme. Et comme toute l'équipe disait, l'idée, c'est de créer des formations sur mesure en lien avec le partenaire employeur, donc avec notre partenaire en face, mais aussi en lien avec le marché, bien sûr, pour pouvoir avoir des jeunes qui non seulement trouvent un emploi, mais restent dans cet emploi. Donc, il y a de la rétention aussi au-delà de l'insertion. Voilà tout, je ne vais pas être plus longue. On sera ravis de discuter davantage de tous ces sujets-là lors du dîner. Donc, je laisse juste la parole à mes collègues pour que vous puissiez mettre des noms sur les visages et que vous sachiez chacune de quel sujet elle traite au sein de l'organisation. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde, donc je suis Shaima Zahel, je suis responsable partenariat chez EFE. Alors bonjour tout le monde, c'est Fatem Zarazraftoni, je suis responsable des programmes, donc je gère tout ce qui est planification des formations, que ce soit en soft skills ou autres thématiques. Je serais ravie de vous parler davantage lors du dîner.
Donc, merci à tous. Donc, moi, c'est Aladdin Khaldi. Je suis le responsable des partenariats et développement des programmes. Et en fait, on a été ravis de pouvoir vous présenter qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et on vous invite également à échanger davantage avec nous au dîner que nous organiserons dans quelques instants et aussi à assister au panel que nous aurons demain où on aura avec nous en fait différents partenaires et acteurs du secteur privé avec qui on a pu justement développer différents programmes et différentes initiatives pour accompagner les jeunes et donc pour essayer de vous montrer quel a été ce modèle de partenariat public-privé associatif qu'on a développé avec eux et essayer de, pourquoi pas, le recréer avec l'un d'entre vous ou de trouver de nouveaux modèles qui pourraient être, encore une fois, ayant comme finalité l'accompagnement et l'insertion professionnelle des jeunes. Et sur ça, on a fini sur le temps. Parfait, merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève cette journée. Pour vous qui êtes restés, il y a le dîner qui est offert par EFE Maroc, par Conrad and Hilton Foundation et la Global Hilton Foundation. Alors, mettez-vous pour que vous ayez une photo. Et on se retrouvera demain, donc là, tout à l'heure pour le dîner, bien sûr, et demain pour une journée qui va être aussi pleine d'échanges et de présence. On puisse commencer à 9h00. Encore mis votre carte de visite dans le